University India kule, ambaye anaitwa Mr. Ajit Kumar. Welcome. Thank you. You're welcome. Asante. Okay. Asante sana. Sawa. Lakini vivyo niko na Mr. Yusuf Suleiman kutoka pale Razak hapa Zanzibar, na yeye ni moja kati ya mdau wetu wa zamani sana. Tangu 50 kwa uso na wenyewe wanasema. Na mpaka leo, na yeye atatuambia ikiwa kama ni mwenyeji hapa nyumbani na vile ambavyo wanaweza kushirikiana kwa namna moja na nyingine. Karibu sana mkurugenzi Yusuf. Asante sana, nashukuru. Okay, yeah. Nimefurahi kufika tena Zanzibar Cable TV. Karibu. Asante sana. Katika eneo hili leo tunaizungumzia JITA University, ambayo ni moja kati ya chuo kikuu kinapatikana kule India. Kinatoa kozi takribani nyingi sana ambazo kwa sasa kwa mujibu wa digital zinapatikana. Wewe ikiwa kama ni niseme wadau ambao mnafanya kazi kwa pamoja kwa ukaribu, unaweza kuizungumziaje katika eneo hili la taaluma? Karibu. Asante sana, nashukuru. JITA University ni miongoni mwa vyuo ambavyo sisi kama Rozak tunavyowakilisha, na sisi tumekuwa ni kama representative wa chuo hiki kwa nchi yetu ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Ni chuo kikubwa, kizuri, na wanatoa kozi mbalimbali kwa wanafunzi, na wanapokea wanafunzi kutoka mataifa mbalimbali duniani. Kwa ni chuo ambacho kimejiweka katika ukanda wa international, tunaita ni international university. Kwa sio tu kina wanafunzi wa India kwa sababu kiko India, ila kina wanafunzi kutoka mataifa mbalimbali, kutoka wanafunzi Afrika, mataifa ya Afrika na baadhi ya nchi jirani ambazo zinapakana na India pia wapo katika chuo hicho. Kwenye upande wa fani wanatoa fani mbalimbali, fani za biashara, sanaa, afya, science, engineering, kada nyingi sana wanatoa, na vile vile wana fursa za scholarship kwa wanafunzi wa Kitanzania na wa Kizanzibari ambao wanakuwa wamefanya vizuri katika masomo yao ya kidato cha 6 au waliotokea diploma ambao wako tayari kwenda degree. Kuna nafasi hizo. Sasa ili kupata maelezo mazuri zaidi ya kuhusiana na chuo, itakuwa ni vema sababu mhusika tunaye, kimkaribisha na yeye akiweza kukizungumzia vizuri zaidi chuo chake, watu waweze kukifahamu. Sawa. Mr. Ajit, you're welcome. Asante sana. Yes. We have to know about JITA University and the opportunity when we get a chance at JITA. What do we say about that? Let me first take you a little back to the Indian higher education system. India is home to almost 48,000 higher education institutions and more than 1,000 universities. Okay. The universities are classified as central universities, state universities, state self-financing universities, and deemed universities. JITA University belongs to state self-financing universities, a league of state self-financing university. It is in Haryana, a state of India. India is divided into 28 states and 8 union territories. So Haryana is one of the state of India. Self-financing universities are formed in the state by the Act of Legislative Assembly of that particular state. That means to establish a university, it has to have the University Grants Commission of India recognition. Okay. Once you have UGC recognition, the degrees are valid worldwide. Automatically the university comes into the list of AIU, what you call as Association of Indian Universities list, and automatically it also comes into the IAU, International Association of Universities list, which means the degrees are worldwide valid, accredited all over the world. Okay. JITA University, as I said to you earlier, established in Haryana, historical city of Panipat, located in Delhi NCR. It's a part of Delhi NCR. Delhi is the capital. So Delhi NCR means National Capital Region, extends to almost 100-kilometer radius from the center of Delhi. The university is almost 90 kilometers from the international airport where the students land, and in 2 hours time the students would be in the campus from the airport once they are out. Okay.
connectivity is not a problem. Going and being in Delhi, the students always have an advantage that they are close to embassy. Any kind of problem, anything is quickly referred to the embassy. Okay. And how many courses you produce? Gita University has 70 plus programs presently being offered. Okay. As Yusuf was telling in South Swahili. We have engineering, computer engineering, multi-specializations like artificial intelligence, data science, full stack development, multi-specializations in computer science, computer applications, again multi-specializations, and they are all honors programs. Then we have a pharmacy, department of pharmacy, which runs both bachelor and diploma pharmacy and master's pharmacy in pharmaceutics, pharmacology and pharmaceutical chemistry. Then we have forensic science department, which runs bachelor's and master's in forensic science department. We have nutrition and dietetics, which comes under the School of Allied Medical Science, which runs these programs. Plus nursing and GNM are under approval from the government of Haryana, followed by the Indian Nursing Council. We have some diploma programs in allied medical science, like diploma in medical lab technology, diploma in optometry, diploma in X-ray technician. Then we have agriculture, both bachelor's and master's, because India is actually India was an agriculture economy and quickly transformed to a knowledge economy now, as of now. We have law, the integrated law programs of 5 years, and also commerce and other science programs. Okay. Can you tell us about the environment of Gita when we come there? See, environment of Gita is not anything special to mention about. India, as I said, is a host to host about 1,000 universities. Climatically, first of all, it's a moderate climate, experiencing all 4 seasons. Winters are severe, summers are severe, rains are severe. Academically, Gita stands has established itself as a pivotal university in that region, and Gita University has a legacy of 40 years of being in education, because it has started from the Gita group of institutions, which started Gita public schools way back in 1987. And slowly they came into higher education with in 1997 entering Gita School of Education, then Gita Management College, Gita Engineering College, Gita Law College, and all of them got amalgamated into a university in the year 2022. So it's a infant university. As a university, it's new. And academically, Gita University is the first in that region to implement National Education Policy 2020 in totality. In totality means what the new education policy says is, apart from giving degree, I think most of the governments all over the world, what they find is that when you graduate a student, the grad students come out with a degree in hand, they are hardly employable because of the lack of skill in that particular area. So Government of India has made it mandatory for the universities to skill the students in that domain in which they are getting the degree, which has been in practice for a long time, but implementation part was missing. Okay. Now implementation part still is missing. There are few universities who are in totality implementing it. As of now, I can proudly say that we at Gita University, we are giving at least 4 to 6 skill certificate program to a student by the time he graduates. And the skill certification, the skilling is a part of the credit that the student gets. Now credits, for example, if a BBA program is 140 credits, it has got the skills imbibed as credits in the program, which was not there initially. Apart from that, there are soft skill training also imparted in the credit, and it is mandatory for the students to attain those credits.
Okay, mtazamaji, basi huyu ni naita Executive Director kutoka pale JIONI1 inapatikana pale India, na anajulikana kama Mr. Ajit Kumar, ambaye tuko hapa naye live kabisa. Anazungumzia kuhusiana na muktadha wa maendeleo ya chuo, ametuelezea mazingira yake, kozi ambazo wanazosomesha kupitia pale India, na vipi unaweza ukazi afford ama kuweza kuzipata hizo kozi. Kuna mambo mengi sana, na katika mwamvuli huo basi kwa hapa Tanzania ama niseme wanakopo na ndugu zao hawa Rozak, na kumbuka kwamba katika msimu huu ni moja katika msimu ambao watu wanapata mambo mbalimbali kwenye eneo la taaluma, na taaluma ni elimu ambayo unaipata kwa njia ya kujifunza kwa namna moja ama nyingine. Mr. Yusuf, labda ungetuelezea pia na wewe vile ambavyo kwa watu ambao wanahitaji kupata hizo nafasi, kwa sababu tu scholarship, how we can get scholarship for you? I will tell you. Yes. Can we get through what platforms? I will tell digital platform or what? Where? See, let me again little take you back. Okay. I am not new to Zanzibar. Yeah. I have come to Zanzibar in 2016, 2017, 2018, Yeah. with the efforts of again our associates. We worked with our associates and we entered Zanzibar Higher Education Students Loan Board, and they gave 25 students to study at that time in 2017 to one of my the universities where I was working earlier. Now scholarship is what? You know, as I said to you earlier, we are a state self-financing university. Okay. Our bread and butter is fees. Without fees we can't survive. But at the same time, we also look at internationalization as a very key aspect of our education. A very important domain is internationalization. So how does it come? Now who comes to study in India? Those countries whose education system is not so developed, or the infrastructure and the entire structure, the government structure is not as developed as India. Africans find it interesting to study in India because of two reasons. One is cost factor. Second is language factor, the atmosphere factor, the ambience, and somehow they are able to connect. Africans are able to connect with India. Okay. So the connect is there. Yeah. Of course, you might be seeing about one or two instances where it flashes on the media that this happened, that happened, but they are very, very you can forget them. As of now, in the statistics that was published in 2024 by the government of India, 50,000 plus African students are pursuing higher education in India. Hatari, mambo makubwa. Kwa mujibu wa statistiki ya 2024, kwa hivyo wengi sana wamepita kwa wameenda kusoma hapo. Sawa, Yusuf, labda ungetuelezea pia kwa wale ambao wapo na wanatazama, na tunajua Rozak moja katika sehemu ambayo pia nafikiri hizi nafasi ndio watu wanaweza kuzipata kupitia hapo, na wakati mwingine inakuwa kwa sababu naona labda ni swali la msingi, kwa nini labda season hii tumezoea kwa pale ambapo wanafunzi wamemaliza form 6 ndio mara nyingi tunakuwa tunawaona, sijui umeelewa vizuri, lakini sasa hivi imekuwa kidogo season ambayo tayari wanafunzi washakuwa wako chuoni, wako skuli, yani kwa labda kwa sababu gani kwa season hii watu ni swali ambalo la msingi sana, lakini bado tunazungumzia taaluma. Yes. Season sisi mara nyingi kwa tuna base zaidi na wanafunzi ambao wanamaliza kidato cha 6. Lakini tuliona kuna uhitaji mkubwa. Kuna wanafunzi ambao wamemaliza diploma tayari. Wamemaliza mwezi wa 11, wamemaliza mwezi wa 12, wamemaliza mwezi huu wa 3. Ndio. Na mitihani hivi karibuni juzi hapa. Kwa hivyo wao wapo kwenye dirisha la kuweza kufanya maombi. Kwa hivyo season hii specifically si kwa ajili ya hawa ambao wako kidato cha 6 ambao wako mashuleni kwa sasa, ambao tunategemea watamaliza mwezi wa 5 inshallah. Lakini hii ni kwa ajili ya hawa ambao tayari wapo mtaani, walikosa nafasi mwaka jana kujiunga na vyuo vikuu
au walimaliza baada ya dirisha la mwaka jana kufungwa au waliomaliza mwaka huu mwanzoni. Utaratibu wa kuomba, tunawakaribisha kwanza wanafunzi ofisini kwetu kwa Mombasa, kwa sababu tuna shule ya sekondari Al-Falai pale. Kuna jengo limeandikwa Rosa House, ndipo tulipo. Wanafunzi wakifika hapo watapata kwanza career guiding and counseling. Tutawafanyia ushauri na masuala ya kozi. Wewe kwa hicho kusomea na marks zako una qualify kusoma kitu gani? Tunaangalia zile entry qualifications. Ili tuweze kuona ni kitu gani ambacho unafaa kukisomea. Lakini baada ya hapo utafahamishwa sasa taratibu za kumwandaa kwenda Gita University. Tutakufahamisha zile application procedures, kama kuna application form utajaza, viambatanisho vinavyohitajika utaelekezwa, utaviandaa. Sisi tutafile application yako, tutapeleka kwa Dr. Ajit, yeye ataiscan na yeye ataiview, ataangalia vigezo vyao na wewe kweli umequalify. Baada ya hapo atatoa document inaitwa offer letter. Hiyo offer letter itakuwa imeonyesha vitu viwili ama vitatu. Cha kwanza imekuonyesha kwamba umepata fursa ya kusoma katika chuo hiko. Lakini cha pili itaonyesha percentage ya scholarship ambayo umepata, kama ni 50%, 70%, 80% itaonyesha. Lakini cha tatu itakuonesha zile gharama ambazo utatakiwa kulipia baada ya kupata hiyo scholarship percentage ambayo chuo kama chuo kimekulipia. Kama alivyosema chuo chao ni self financed. Wanajiendesha wenyewe, sio purely kwamba kinategemea serikali kuu. Kwa hivyo lazima kuna kiasi cha fedha ambazo mwanafunzi atatakiwa ajichangie mwenyewe. Licha wao atakupatia punguzo kwa asilimia kubwa, lakini na wewe utatakiwa ujichangie kidogo ili uweze kuendesha zile shughuli zao. Kwa baada ya hapo ukisharidhika na majibu, karidhika na chuo, tunaenda kwenye hatua zinazofuatia kutafuta visa. Na uzuri visa za India tunashukuru sana, mdogo ulioko Zanzibar hapa visa hazisumbui, mazonga zote documents zote anakupatia visa. Sisi kama Rosa tunakuandalia safari, unakwenda. Ukifika kule watu wa Gita watakuwepo airport kupokea, airport ya Delhi. Na kama nilivyosema kutoka airport ya Delhi mpaka chuoni ni almost 90 kilometers, kilomita 90 sana. Sio mbali. Yani hapa na Nungwi ni unaongeza kidogo tena unaposhafika. Shafika tayari kwa watakupokea, utakaa. Na mji ambao chuo kipo Haryana, watu wanafahamu ni mji mkubwa, mji mzuri na mji ambao una support wanafunzi kwenda kusoma, mazingira yake mazuri na mazingira rafiki kwa kwenda kusoma. Sawa. Mr. Ajit, for 1 minute, what do you say about Zanzibar environment and I like the place. And as I told you, it's my 4th visit to Zanzibar. Okay. And I was telling Yusuf, I'm coming to Tanzania after a gap of almost 7 years. 2018 was my last visit. And I was telling Yusuf when I drove from airport, he was driving me in, I told him that Zanzibar, the development has taken place in the last 7 years. Things have changed. Beautiful roads, widened roads, and still roads constructions are going on, new buildings come up, so it has become much, much cleaner. And yesterday night when I was just on the road, I found it very beautiful, the lights on both the side of the road, and government is taking too much of initiative to beautify. And especially this can be a tourism destination, a heavenly tourism destination. So government is doing all that, and from my heart I really like this place, and I really like that boat ride, that ferry ride from Dar es Salaam to here. And I was telling him, so he told me, my associate Yusuf told me, don't use the ferry ride because the sea is turbulent nowadays, so try to fly. Yesterday when I was flying in, the aeroplane failed to land in the first attempt because of very heavy high winds, and it again took off and it was shaking terribly. Anyway, all said and done, beautiful place, nice country, hospitable people, and especially the Ministry of Education is very, very proactive, and sending students abroad and building up the future HR of the country. That's a very, very good thought process, and the thought process should continue. And the President of Tanzania and the President of Zanzibar and the policy makers are doing a wonderful job in promoting students to study abroad. And India
stands tall among all the nations for Africa. Thank you. Na labda la mwisho, last one. Can you tell us about JITA? Last one. As I told you, Gita University, I have told you that it is recognized by University Grants Commission, established in 2022, having 10 schools of excellence, 70 plus programs, 2,500 total number of students studying in the campus, a campus of 50 acres campus. On the highway, it's on the Delhi Panipat Rohtak highway. Presently, the international students are 60 plus, out of which 50 plus are Africans and 10 plus are from the surrounding neighborhood of India. Africa, we have 13 country students like Tanzania, Zimbabwe, Zambia, Nigeria, Ghana. 13 countries of Africa are presently pursuing the higher education. And as I said to you, we are looking at a target of making it 200 plus this year. Asante. Takribani bara lizima la Afrika wengi wanakwenda kusoma JITA, na ukizingatia kwamba JITA ni moja kati ya chuo ambacho kimeelezewa vizuri tu na executive director Mr. Ajit kwamba kuhusiana na yale mambo ambayo wewe unayahitaji. Basi kama unahitaji zaidi ni kwamba hata ukiingia katika platform za mitandao ya kijamii unaweza ukaikuta huko www.jitauniversity.edu.in. Sawa, unaweza ukaikuta hiyo. Ni kwamba ukitafuta vizuri basi mambo yanakuwa mubashara. Na unatuambia nini Yusuf, labda kwa kumalizia unawaambia nini wa Tanzania ukizingatia kwamba eneo hili niseme kama ni nafasi ya kipekee, wenyewe wanasema ni golden chance. Ukipoteza wakati mwingine unakuwa unaipoteza, lakini ukikamata basi unakuwa ndio umeikamata, na hususan ukitumia fursa vile ambavyo inatakikana. Kwa kumalizia, tuwakaribishe wanafunzi wote na wazazi waweze kufika katika ofisi zetu. Amesafiri kutoka India kuja hapa kwa ajili yao. Na kesho tunategemea watakuwa na maonesho maalum ya ku showcase chuo chao ambayo tunategemea tafanyika katika hoteli ya Serena Zanzibar. The exhibitions from what time to what time? Tomorrow 8 to 2. Kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 8. Kwa hiyo watu wote ambao wako inspired kusoma katika chuo cha JITA tunawakaribisha. Kwenye Serena Hotel kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 8 jioni. Saa 8 mchana watatukuta. Tutawapatia on spot admission, lakini watakao kosa kufika siku ya kesho tunawakaribisha waje ofisini kwetu. Tupo siku zote za wiki kasoro Jumapili. Sawa. Hello. Kuna simu mmoja nafikiri kwa anauliza au mtu kwa labda anataka kujua kuhusiana na masuala hayo. Anyway, kwa sababu na wakati nao ukuta kama utakuwa unahitaji basi nafikiri ni nafasi nzuri ambayo amezungumza mkurugenzi hapa Razak kufika pale maeneo ya Serena kwenye kuangalia ile exhibition yao ndugu zetu hao kutoka kule India ambao wanafanya hizo shughuli za taaluma, na taaluma tunasema ni elimu ambayo unaipata kwa njia moja ya kujifunza ama nyingine. Sasa ni mambo ambayo mazuri. Mimi niseme kila laheri bwana. Asante sana. Okay, asante sana. Asante. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutarudi hapa. Tuna baraza la watoto. Watoto nao wana baraza yao. Wana haki zao za msingi sana. Sasa wanazungumza vipi? Wanapaza sauti yao kwa kiasi gani? Nani amewashika mkono? Naomba utulie ili upate kujua yale ambayo amejiri kupitia katika ukurasa huu. Asante. Hii ni Dira ya Jioni.